The earthquake did not just damage homes or public infrastructure. It also damaged Albania's cultural heritage. And we look at different sectors that could deserve our support. And together with the UN and the World Bank, realized that the cultural sector and the cultural heritage sector actually should not be looked purely from the cultural viewpoint. It's not like an added extra, a luxury, but is also a driver of economic growth. Across Albania, history unfolds in layers, each monument carrying the marks of a different time. From medieval churches rising from rocky hillsides to coastal fortifications shaped by centuries of change, from Ottoman-era structures to institutions of a more recent past, each one tells a story of who Albanians have been. Together they form a living thread that connects generations. What is being protected here is more than heritage. It is memory, identity, and the enduring spirit of a nation. The way we approached it was simply not to restore brick and mortar and give back to the community these sites, but was really about reboosting local economies. I think the magic was really in the partnership, combining international skills and expertise with national knowledge. The EU4Culture program took a comprehensive approach to cultural heritage, ensuring high-quality results, adherence to international standards, timely delivery, and a lasting impact. We are experts in complex infrastructure projects, and we use our expertise in making sure that the cultural and historical value of these sites were preserved, using what we call Build Back Better approach. Centuries and centuries of change, which come from centuries and centuries of social and cultural development. Muzeu Arkeologjik i Durrësit është një nga muzet më të rëndësishëm në Shqipëri dhe për mua si kuratore ka qenë një privilegj, do të thoja, dhe një përgjegjësi e madhe që të jem pjesë e këtij transformimi. Ky proces ka kaluar në disa etapa të rëndësishme, do të thoja. Filluar që nga dizenjimi i përgjithshëm i elementeve të interierit dhe deri tek projektimi në detaje se si paraqiten dhe trajtohen artefaktet. Është një muze shumë i plot dhe përveç se është shumë i plot qoftë nga ana e objekteve që pasqyrohen, është gjithashtu shumë i plot dhe nga ana e shpjegimeve apo mënyra se si këto objekte ekspozohen për publikun dhe si shpjegohen në mënyrë sa më të thjeshtë për publikun. Kemi krijuar një itinerar të qartë të orientimit në të gjitha drejtimet ku aksesohet prej tyre. Vitrinat mbyllen hermetikisht, krijojnë mundësinë e krijimit të mikroklimave. Pra çdo vitrinë në bazë të
objekteve që kanë brenda mund të rregullohet mikroklima, pra temperatura dhe lagështia, për të përshtatur normave të cilit do objekt. Sot, muzeu reflekton standarde europiane, jo vetëm në kushtet e ekspozimit, por edhe në përvojat e përgjithshme që ai i ofron publikut. Me tërmetin, kjo godin pësoi goditje, 30% e pjesës me çardak, pothuajse ara u rrëzua. Gjendja ishte e mjerueshme, ne na vinte shumë keq sepse vlerat që përmbanin objektet, artefaktet ishin me shumë vlerë dhe nga më të mirat dhe të pasurat që kemi në vendin tonë. Dhe jo është dash një punë shumë e madhe punëtorëve, restaurorëve, për të ndërtu dhe për të kriju një identitet si që ka qenë, sepse restaurimi ky është. Ishte një risi për qytetin, të gjithë e kishin parë si muze në atë gjendjen e mjerueshme dhe bëri një pak shumë pozitiv, sepse filluan edhe vizitorët. Edhe do thoja, ishte një mrekulli, as unë vetë nuk e kam imagjinu një ndërhyrje kaq e bukur, kaq moderne. Fëmijë të dashur, mirë se ardhët në teatrin tonë. Each of these sites really required a unique approach because they were all very, very different. We used an iterative process for that. We went step by step, we consulted, we coordinated, and we adjusted as we went along. And this was done in partnership with all our stakeholders. I can highlight one of the sites which was a very challenging engineering intervention. Phase 2 of a National Historic Museum, when we did the seismic retrofitting of the structure using a CAMS system, which is unique for the first time in large scale applied in Albania. We set up an atelier in the basement of the museum, and the task was to recreate the mosaic tessera by tessera, and we had to identify the right shades of color. And in the end, we identified 123 different tonalities. These places should be alive. Kam 25 vjet galeri, edhe ka punuar me gjëra të ardhura, me cofa diku këtu të vjetra që punonin, amortizoheshin shumë shpejt, prisheshin. Kanë ardhur pajisje të shërbejnë për shëndetjen e punojësve. These sites can therefore be also an opportunity to create, to innovate, to have new approaches to cultural heritage. Çdo libër është një rast unik, i veçantë, të gjithë janë të ndryshëm, nga përbërja e materialit edhe puna në to që ne punojmë. The EU4Culture was a true blessing for cultural heritage of Albania. We have been working with fortifications, engineering architecture, design architecture, archaeological ruins, and to have a fortune to actually kind of envisage the potential and envisage the way on how you restore these sites
is truly something that I am not sure I'm going to live through again. Probably the highlight of all the findings is definitely that one in Bastova. We have actually, for the first time, discovered that Bastova was actually a river port, and not only a field castle for exchange of goods and people and trades. We had to, of course, work in kind of combining the historic fabric, retaining the authenticity, but at the same time upgrading this, what we are looking at. All these are elements that I think EU4Culture can bring forward as a lesson and can bring forward as a pioneering effort of kind of how one can holistically work with cultural heritage. So to say large and impactful investments which are creating this symbiosis between the historic fabric and authenticity and how we are seeing it today and the relevance of those today for the learnings of future. The beauty of the European Union is that we bring together different cultures, all Europeans, and we find together a common European core.